morning.
Yeah, good morning. And today we are going to discuss about cloud computing subject, right? So, in one sentence, at least anyone can say what is cloud, or else just what do you mean by computing? There are different computing technologies. So, one of these is cloud computing. So, for the computing is nothing but there is a meaning that computing in the sense where processing the data, or in general if it in terms of computer terminology processing the data, whereas normally computing is nothing but a processing. So computation, right? Compute so and so equation mathematically. If it is a mathematical expression, then there is an expression x is equals to so and so, y is equals to so and so. Compute the following expression and find so and so. That is, you process that given data and find the required information by using the given information. That is the information you need to process. Then we'll get a find data, which is called refined data, called as output. To get an output by using the existing information, we need some process. That is called processing. Whereas in the computing, with respect to the computer terminology, the computation or computing is nothing but where processing or where computing. Normally we using computing, processing the data to get a desired output. To process the data, there is only one technology, cloud computing, as we have. There exist different computing techniques. There existing different methods, different approaches for processing the given data. Among that, we are going to discuss about cloud computing. Before going to this cloud computing, so I think these are the contents are there in the first unit, right? So I told you, the cloud, before this cloud computing, there are different computing methods, computing technologies, computing process we have. So how the data will be processed? That we can say how cloud computing will be exist, how cloud computing will be using nowadays, and if cloud computing is not there before this cloud computing, how the data will be processed, how it is evaluated. So the first and foremost, now this is a diagram which represents evaluation of computing tech. So first of all, we see here the first idea is that distributed computing we have. The data will be processed by using a method called as distributed approach. Then it is called distributed method. So what is the distributed approach? The distributed approach is nothing but, so I told you always you remember computing is nothing but we are doing something. We are doing something to get an output. So the something we have to do in such a way that in distributed manner. The distributed manner is nothing but as a data, or if any user want to perform some action, want to execute some program, want to execute some project, that will be done by in the distributed way. That distributed way is that nothing but normally nowadays you compare the, now we have a want to compute a Python program, as we record your own PC will be opened and in the Python domain will run it and execute it. As you have your own PC with enough capacity, with enough software as you require it is. And you want to compute a mini project, some database is required. Oracle we can have, right? MongoDB is there. So as we are installed in our end, in my own personal PC and the laptop, we are installed and we are doing activity. Whereas the distributed, and sometimes what happens that we cannot afford such a software to execute my program, and I don't have a capacity to buy that software. I don't have to maintain a capability for that database software. In such a case, what we have to do? So somebody else there is having a particular software. Then you want to share. Only I have to execute only one program.
to execute a one single program, why need to mention this much of amount? Why we have to spend this much of amount, which is already there with my friend. So normally we'll do that. We'll go and ask that. So I have so and so program. Can I share your software sometime? Can I share your database sometimes? Right? Normally we'll share. Now we are using VPN nowadays. But in the distributed computing environment, the resources are in the shareable mode, and each user can be shared as particular resource. A resource of R1 type can be used for the user 1, user 2, user 3. As user 1, 2, 3 are not having their own softwares and their own resource of type R1. మన దగ్గర ఎక్కడ లేదు R1లో. నా దగ్గర రిసోర్స్ ఆఫ్ R1 టైప్ లేదు. సో R1 టైప్ లేదు కాబట్టి somewhere it is there. So I will use, and not only for me, for some my friend also required the same thing, he can also use that is the place where resource R1 can be placed in somewhere else, and it is having a property that you can the resource R1 can be shareable, number of users can be shareable, that number should be limited, not any number we can say, that will be defined. At a time 4 users can be used, at a time 5 users can be, that is defined. So that is we are distributing same type of resource for the different users. That is such a way we are computing data. So computing data is nothing but I want to execute one project. To execute a project, I need to store some data into the database which is doesn't have in my personal computer. Then there is a place which is located which is also shareable, and I have to load it into my data in that place. And whatever it is there, whenever it is required, I can use that my data which is not stored at my side. User end side it is not there, somewhere it is there. That will be maintained by some other else, and we are not least bothered about. That is called and distributed way. Whereas in the mainframe computing, there is a large computing systems are there. There is a system, mainframe computer structure itself occupies very one room space is required. Very huge amount of space is required to have a particular mainframe computers, but that much of capacity is required to run a large number of programs and complex programs. Whereas distributed computing, all the 10 users, 11 users, 100 users are not able to use these distributed systems. That is the problem here. In that case, see here. So there is a problem in the distributed system. It was challenging to manage, as we have resources there in somewhere else, and that is shareable, and sharing for the 10 users, 11 users, 20 users, 30 users. The maintenance, there is some identification how many users are required. So there is some maintenance problem also there. If number of users are increased, we are unable. That's what happens. మనకు రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు సర్వర్ లాగిన్ చేస్తుంటే there may be getting delay. At a time there is a capacity to at a time only 50,000 users only, but more than 50,000 accessing the same server.
Okay, everyone settled? ఇక్కడ రండి, వచ్చి ఇక్కడ రావచ్చు. ఇక్కడ రావచ్చు. చేశాను ఇప్పుడే, వాళ్ళని ఇటు రమ్మని. ఉమెన్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. అవును చెప్పాడు సార్, శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పిండు. అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ నేమ్ కూడా చెప్పాడు అన్నమాట. రెండు చెప్తారా సార్? అదే సార్, ఈలోపు ప్రిపేర్ అవ్వమని ఒకసారి చూసుకుందామండి. మెకానికల్ అంటే సార్ ఏమన్నా అంటే ఒక మెకానికల్ ఒక సివిల్ అతను సెపరేట్ కావాలి అన్నారు. అంటే నేనేం చెప్పలే, ఒకరోజు చెప్తారని నేను చెప్పలే. సివిల్ కూడా చెప్తాడా లేదా మళ్ళీ వేరే వాళ్ళని చూడాల్సి వస్తుందా? అంతేనా? అవును అవును అంతే. సార్ని అడగండి. ఓకే, సార్ని అయితే అడగండి. మెకానికల్ అయితే రెడీ ఉండమనండి. మరి ఎప్పుడు చెప్తాడో దాన్ని బట్టి పిలుద్దాం. నేను ఇంకా ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్పలేదు. ఏదమ్మా? అవునా? కానీ ఇప్పుడు లేనట్టుంది, ఈ సెమ్లో లేనేమో. ఉంటే ఆ టైంలో పెట్టేస్తారు. మీరు థర్డ్ ఇయర్సే కదా మీ స్టూడెంట్స్? అదేలేండి. అవును, అంటే ఎలెక్టివ్ కదా ఈ సబ్జెక్టు, కానీ బాగానే మంది ఉన్నారు. అంటే అన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నారేమో. 2 బ్రాంచెస్ ఏనా? ఏడి సిఏ బ్రాంచ్. ఓకే, ఇంకా ఉన్నారు వచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా? స్టార్ట్ చేద్దాం. Yes. So the first one in the evaluation of computing, the first approach is a distributed system. Yes. So I request everyone, please kindly note down the important points also. While it is diagram also, it is you'll get more idea after whenever you are going to read. Once the diagram is there in your notebook, you will get an idea at least. So the first evaluation is distributed system. There is a problem that maintenance issue. As we discussed, no, there is a one place having a resource. For that resource, there is a person or a one user has to maintain all the users. That is, user 1 is maintaining the resource of type R1. Number of users are increased.
We can have a capability to share. For example, this is a one room which is can capacity to sit only 150 members. If the number of students are increased, then there is an issue who is maintaining this room, who is in charge of this room. There is an issue that maintenance. He or she can be accommodate more than 200, more than 150 members also. That is the responsibility of that particular responsible person who is a faculty or the same way the resource which is maintaining over there can have a maintenance issue once the number of users are increased. Because of that reason, the next computing technology, next computing approach is that mainframe computing. In the mainframe computing, there is it occupies more amount of space in the room, and also it compute large amount of data with the complex problems as compared to the distributed system. See here the centralized computing power enabling large organization to serve many users. The many users can say, the many users we can say that the number of users more than this occupied in the distributed system. Whereas cluster computing, the next one it is cluster computing system. That is cluster is nothing but a group. Number of systems or number of users are collectively worked for the same problem statement as a single user. And a number of please the seat of the so number of users were connected together as a single system. The word which is a single system can be an assumption. Silence, silence. Yes. In cluster computing, the cluster is nothing but number of users collectively working for the same problem statement. This number of users will working as in a single system. As in a single system, that is called a work together as a single system to improve the performance and the fault tolerance. To improve the performance as well as fault tolerance is nothing but the fault tolerance is nothing but if number of users are collectively working for the same problem, if any user failed due to various reasons and the solving of a problem can be taken the responsibility of the remaining 4 members. There is no disturbance, there is no errors is occurring, and the work is not temporarily hold. It will be continued. That is fault tolerance. If anything fault is occurred, it can tolerate and continue the execution and continue the processing the data or continue the computation process. Whereas the problem is that managing cluster was complex. Managing cluster was complex అంటే ఇదే అనమాట. మిమ్మల్ని అందరినీ సైలెన్స్ ఉంచడం కష్టం. Managing only AID branch is okay. Managing single AA branch is okay. If collectively as placed in a one single room, and it is very difficult that to manage. అంతే క్లస్టర్ కంప్యూటింగ్ అంటే అందరు వర్క్ చేసేటప్పుడు the coordination is very difficult. Here the users, we cannot say it is cluster computing, nothing. Cluster, that is group of systems, we can say it is. The group of systems as in a single system it is working for solving a complex problems, it is okay, good. If any system is failed, no problem, the work will be continued. But coordination among the systems, as the systems are different configurations, different memory devices are there and different network topologies are there, to all these organizing as a single system is something is difficult. Because of that reason grid computing is there. So grid computing connected distributed system across. Then what happens that here in the grid computing, the clusters of like it is cluster computing only, different users, but here the grid computing connected
So grid computing is connecting collection of distributed systems as distributed systems by using a simple network topology. By using, we can say sometimes it is LAN, sometimes it is a WAN. So distributed systems are collectively working for the same problem, then that is a grid computing, and the problem is that the efficiency may be maintained. Efficiency may be calculated, the efficiency differentiation may be occurs. Due to the efficiency problem and as well as significant management and lack of real-time scalability. The real-time scalability is nothing but when there is a distributed system 1, distributed system 2. Both are the same properties of sharing the resources. As and when the problem required more amount of a resource of type R1 and there is no provision to extend, that is the resource 1 is defined already, at a time only 4 users can be used. And if the number of users are increased, automatically it should be served for the 5th user also. But unfortunately which is defined for only 4 users. Then we cannot extend. Scalable is nothing but automatically it is extends, automatically it is decreases. The room capacity which is having a chairs as only 150. If more than 150 students are occurred, then automatically the 2 or 3 members we can accommodate here. Scalability is not there. If there is a provision that now it is the benches are there for only occupying 150, but there is a space without benches, only chairs are there, or even 150, more than 150 also we can accommodate. Then we can say it is a property is having scalability. And the next one is virtualization. As you know that virtualization is nothing but just an illusion that we are working for a different resource which is not having with our system. For example, your same thing, virtualization. We cannot have a physical resource at your end. We don't have any resource at your end, but we can make use of resources. And virtual machine is different. See, virtualization and virtual machine two are different. Virtual machine will work with on your own system. మీ కంప్యూటర్లోనే మీరే ఆలోచించుకోవడం, we have a 2 operating systems. Linux ఉంది and there is a Windows Pro ఉంది. So Windows 10 Pro we are working and your system as well as work environment can be changed to Linux. And there is a virtual machine is provided at 2 environments to working on the 2 different environments, OS1, OS2. ఇది జూమ్ రాదేమో ఇక నేను మళ్ళీ జూమ్ చేయాలంటే ఇది రాదు ఇక మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. So that is called virtual machine. In your system only the working environments can be 2. And you are also using only normally every system will have one processor. So and so gigahertz processor is there at your system, but that is called, we can say it is a processor CPU. And there is a virtual machine can be provided with a multiple processors. The multiple processors as an illusion, processor 1, processor 2, processor. Am I last? So multiple processor will be created temporarily and it looks like we have more than one processor in your system, that is virtual machine. Virtualization is different. Virtualization creates that there is not, we don't have any resource, but we feel that we have a resource, and by using some softwares, there is 2 systems are there, system 1, system 2. System 1 doesn't have a so and so software 1, where system 2 will have. We can connect to this system and we'll use that software, and also we'll connect the system and we'll access the system properties.
System data. System 2 data can be accessed by the system 1 by using a network connection called as remote system access. ఏం చేయాలి, మీ ఇంట్లో ఉన్న రిమోట్ సిస్టమ్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ ఉండి. బట్ వీ నీడ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ called as remote accessing system, VPN. VPN is a one software. VPN is a one software should be installed in both the systems. Once the system 1 is here and system 2 is somewhere else in the remote places. By using VPN, we can access from here to the system which is there in your home. All the folders, all the drives can be accessible. That is virtualization. Virtualization can be created by using a special software called as VPN. And the next one, utility computing. Just hold it, utility computing. Normally utility computing is nothing but we'll process the data by some utilities. Normally there is in a separate unit is there, utility, but here just you know that the cloud service models where computing resources are provided on demand and build based. That is about cloud computing actually. We are paying utilities like electricity bill, water bill, and now we are using this electricity. Electricity we are paying monthly amount. So we have used in this month so and so 200 units, then we would have to pay 200 units of amount. Utility wise, you enta use cheskuno anta varaku use chesuko. The computation coming into the computer science, whatever the resources were used during this period of time, for 10 weeks, 10 days of time, 1 week of time, 1 month of time, resource 1, 2, 3 used for 2 hours, 3 hours, 10 hours. So you have to pay in such a way that 10 hours for the resource type of 3, 3 hours for the resource type of 2, 1 hour for the resource type of 1. Such a way you are using, and that is we are processing the data on basis, on paid basis. That utility we'll discuss later again clearly. Web 2.4, Web 2.0. This Web 2.0 is introduced interactive and dynamic web-based system. So normally we'll have interactive system. I want so and so. Then there is a system or from other user. Normally we can say system. From the system it is responding so and so. That is system interactive manner. So whenever user is asking I want to use so and so resources, it will be giving the response as an availability of that particular resources, as in Web 2.0. That is also will discuss. Later it is cloud computing. Nowadays we are using, and now we also our subject name is a cloud computing. How the cloud computing will be used? The cloud computing also, I told you know, cloud and computing. Computing is nothing but processing of a data by making use of the different resources for the based upon your problem statement. అంటే అక్కడ నీకు ప్రాబ్లం నీకు కావాల్సిన దాన్ని బట్టి నువ్వు రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ పర్టికులర్లీ యూ నీడ్ ఎ రిసోర్స్ ఆఫ్ there is one chair at least. If chair is there, we are expecting one table. If table is also there, we need one notebook and pen. These are the kind of resources required now to attend this class, at least basic requirements. So on demand it is requesting a resource. As we don't have a resource and everything we don't have its own resource of type, all these 4 resources. We can afford to buy a pen. Everyone will have its own pen. Everyone will have a own textbook or notebook. But everyone don't have a chair. Everyone don't have a table. మనం చైర్ పట్టుకొని తిరగలేం కదా. On demand we are requesting and we are using some particular time period, then we leave that resource. To use that resource we would have to pay some amount. That's what we call as a tuition fee, infrastructure fee, so and so fees. That fees is chargeable for the resource which are provided by the college. For that we are paying, and we are not also paying for the pen and textbook and your lunch and so on. If you are not able to have lunch also, you can have a provision that whenever you want you have a pay amount and you have a lunch. నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే ఆన్ డిమాండ్, నీకు ఆ రిసోర్స్ ఎప్పుడు కావాలి. ఎవ్రీడే we don't want a meal, only few days in the month, and those few days only you have to pay something to the canteen, have your whatever you want, that type of meal, right? The same way cloud computing also,
to compute or to execute set of instruction, to run some set of programs, different kind of resources like huge amount of database, like networking, like huge amount of storage space, and everything where cannot be offered. 1 terabyte can be offered, but 100 terabytes of memory we don't have at laptop our end. In that case, and no need to buy that 100 terabytes of memories for the externally. Then we have a provision that somebody else is maintaining X amount of terabytes of memory. Just you request them and he will provide the space for you, but you would have to pay some amount. So that is called cloud computing. నీకు కావాల్సినప్పుడే యూజ్ చేసుకోవాలి, నీకు కావాల్సినప్పుడే యూజ్ చేసుకోవాలి. అందుకే ఎవ్రీబడి విల్ డోంట్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఫంక్షన్ హాల్. అంతేగా మనం వీల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎన్ అవర్ ఓన్ హౌస్, బట్ వీ డోంట్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎన్ అవర్ ఓన్ ఫంక్షన్ హాల్. ఎందుకు? మ్యారేజెస్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కావాలంటే, సో ఎనీవే ఎట్ అవర్ హోమ్ విల్ సెలబ్రేట్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యారేజ్. అట్లా అని ఫంక్షన్ హాల్ కట్టుకోలేము మనం. వీ కెనాట్ ఆఫర్డ్ ఎవ్రీ వన్. అది వెరీ రేర్ యూస్ఫుల్. ఒకరోజు జరిగేదానికి ఫంక్షనల్ కట్టుకోలేము. ఇన్ ద సేమ్ వే దానికోసం ఏం చేస్తాం, మనకి ఎప్పుడైతే కావాలో అండ్ రెంట్ బేసిస్ విల్ యూజ్ దట్. సమ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ మన ఇంట్లో ఎన్ని చైర్స్ అంటే 5-10 చైర్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ 20 members కెన్ సిట్ అలాంగ్ విత్ సోఫా అండ్ ఎక్స్టర్నల్ చైర్స్ 20 members. మీ ఇంట్లో ఒక స్మాల్ గ్యాదరింగ్ ఉందనుకోండి విత్ 100 members, 100 chairs వీ కెనాట్ బై. అంతే కదా, మనకేం 100 chairs కొను. మా ఇంట్లో ఎవ్రీ టైం బర్త్డే అవుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్, కాబట్టి 100 chairs కొనుక్కొని పెట్టుకోలేము. ఈవెన్ దో వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ బర్త్డే ఆఫ్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, బట్ వీ కెనాట్ బై 100 chairs. అండ్ యువర్ కెపాసిటీ టు సెలబ్రేట్ 100 with 100 members 50 members అయినా మనం కొనుక్కోం చైర్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఎవ్రీ డే. ఏదో సంవత్సరానికి ఒక రోజు దానికోసం కొనుక్కోలేము. ఇన్ ద సేమ్ వే మెమరీ స్పేస్, నాకు ఎవ్రీ టైం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెరాబైట్ అవసరం లేదు. ఎప్పుడో ఒక స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడో ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడే యూజ్ అయిపోతుంది. దానికోసం అంత ఎక్స్పెన్సివ్ పెట్టలేం. కాబట్టి జస్ట్ నీ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు ఉందో అప్పుడు 100 చేసి తెచ్చుకుంటాం ఆన్ రెంట్ బేసిస్. సేమ్ థింగ్ ఇయర్, ద ఆన్ డిమాండ్ టు రిసోర్సెస్ లైక్ సర్వర్స్, స్టోరేజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్. Storage is a place which can store the data. Server will have a different applications, not only for the storing. Server will have a one place to storage. Server will have a different kind of application. Different kind of application is nothing but one app we required. So that app is not always we need. So app akkada use cheskuntam. There is different kind of applications are there at the server place, and also that different databases. Oracle database, MongoDB database, SQL server is required. But most of the cases, for example, or we are running with MongoDB. Okay, fine. Oracle and SQL server is not using properly, not required frequently for at your end. And no need to buy original softwares of these two. మనం అవసరం లేదు. అవి ఎక్కడ ఉంటే ఆ రోజుకి ఒక్క రోజుకు రెంట్ తీసుకుందాం. But the advantages of cloud computing here, that cloud computing solve the issues of whatever we have a problems in the previous computing technologies. And also it avoids infrastructure and it removes the need for the physical infrastructure, allowing rapid scaling and offering cost efficient on demand. Infrastructure is not required ante, infrastructure is nothing but ఇందాక ఫంక్షనల్ చెప్పినాం కదా, పెళ్ళి కావాలంటే ఒక టెంట్ వేసి షామియానా వేసి చైర్స్ ఎవ్రీథింగ్ కిచెన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్. దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. సేమ్ ఇన్ ద computer terminology, yes, infrastructure is nothing but maintaining physical memory location by having huge amount of terabytes capacity, maintaining of different kind of softwares, maintaining different kind of databases at one place. Like Oracle database నీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేస్తే you have to maintain and every time you should renewal. అదంతా నీ సైడ్ అవసరం లేదు. దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూ లీస్ట్ బాదర్డ్, నీకేం ప్రాబ్లం లేదు, డైరెక్ట్ అక్కడ ఉంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ నౌ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ యూజింగ్. సో యాజ్ వీ నో ద క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్, ద సర్వర్ ఈజ్ హియర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ద క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ప్రీవియస్లో ఉండే. సో క్లయింట్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ సో అండ్ సో, ఐ వాంట్ సో అండ్ సో amount of space at your place.
and the server will distribute accommodated that much of space. So there it is, server is the first case it distributed. The server will act as a distributed system. If a user want to access specific data or run a program, you need to connect to the server by using internet and gain appropriate access, and then you can do this is business. This is happening in the client server model, where will be server will act as a distributed system. And also after distributed came into the picture, where all the computers network together and share their resources with needed. That is, when client server అయిపోయాక client server లేని మనం అడిగితే ఎవరు అడిగితే వాళ్ళకే ఇస్తుంది. So we need to send some request. And next it is distributed is coming into the picture. Distributed will have any number of users, any number of that number will be some finite amount of number. Can we use the same resources as in the distributed system? So here we need to know some history of that. In 1961 itself, the person who is Mac Chartry is telling that he was already in 1960 he was told that in future the computing resources can be we need to brought from other person, as it is no need to have its own, every user should maintain. Like it is computing resources can selling like normal things, selling like a water bottle, selling like any grocery. అప్పుడే చెప్పినాను. సో మనం ఇంత మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటి, ఈ రూమ్లో ఒక పెద్ద డెస్క్టాప్ పెట్టాలి, స్క్రీన్ ఇంత పెద్ద ఉంటుంది, సిపియు మెమరీ పవర్ అక్కడ ఉంటుంది, అండ్ ప్రాసెసర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఆక్యుపైస్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్. ఇన్ దట్ case only, where the people are working in the mainframe only, the person is said that in future ఏమవుతుందంటే ఇన్ని మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ ఈ సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నీకు ఏ రీసోర్స్ కావాలో ఆ రీసోర్స్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది, నువ్వు కొనాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ at MIT speech is computing can be sold like water, utility and electricity. మనం ఇప్పుడైతే ఎలా అయితే ఈ యూటిలిటీస్ పర్చేస్ చేసినామో అట్లా కొనుక్కోవచ్చు. ఎస్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కాన్సెప్ట్ అదే కదా. నీ సైడ్ ఏం లేకున్నా సరే, జస్ట్ వీ హ్యావ్ ఎన్ విత్ మినిమమ్ కాన్ఫిగరేషన్ పీసీస్ ఎనఫ్, యూ కెన్ రన్ లార్జ్ అప్లికేషన్స్. నీ దగ్గర 50 GB ర్యామ్ ఉన్నా, 50 GB SSD ఉన్నా, 1 TB SSD ఉన్నా, నీ అప్లికేషన్లో మోర్ దెన్ 1 TB లోడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు, మనకు కావాల్సినప్పుడు రెంట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి, రైట్. Later it is Salesforce.com. In 1999, Salesforce is started. When he was announced in 1961. After some days, 1999, Salesforce.com is delivered a website to purchase some applications. So he is delivering an applications by using simple website. So there is a website Salesforce.com. దాంట్లో ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. అప్లికేషన్ మీరు ఇప్పుడు పోస్టర్ చూసారా, యువర్ బూట్ క్యాంప్ పోస్టర్, యువర్ వర్క్షాప్ పోస్టర్స్ ఉంటాయి. పోస్టర్స్ డిజైన్ చేయాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ఇంతకుముందు ఈ అప్లికేషన్స్ లేనప్పుడు ఫోటోషాప్కి వెళ్ళాలి, ఆ కంప్యూటర్ ఫోటో పట్టుకురావాలి, రైట్, ఆ ఇంటర్నెట్ ల్యాండ్ ఫోటో పట్టుకురావాలి, అన్ని సెట్ చేయాలి, కలర్ మనమే సెట్ చేయాలి. బట్ నౌ ఏ డేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. In 5 minutes of time we'll create one poster. There is different kind of applications ఉన్నాయి కదా. అప్లికేషన్కి వెళ్ళేసి మన ఓన్లీ వీ నీడ్ టు గివ్ ఎ ప్రాంప్ట్ దట్ సో వీ నీడ్ సో అండ్ సో వర్క్షాప్ అండ్ సో అండ్ సో డేట్, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సో అండ్ సో లొకేషన్, ఆర్గనైజ్డ్ బై సో అండ్ సో కాలేజ్. సరిపోతుంది పోస్టర్. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పోస్టర్స్ ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్. అమంగ్ దట్ యూ సెలెక్ట్ వన్. సో దట్స్ ద వే Salesforce also a website is provided with the different applications. అంటే నేను చెప్పాను ఫస్ట్, నీకు కావాల్సింది నువ్వే పర్చేస్ చేయనక్కర్లేదు, ఎక్కడి నుంచి అన్నా బై చేయొచ్చు. 1999లో Salesforce.com చేసింది అదే. వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రీడిఫైన్డ్ యాప్స్, నీకు కావాలంటే యూజ్ చేసుకో. అది ఓన్లీ సమ్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్. లేటర్ ఇన్ 2002 Amazon started as Amazon Web Services. In the Amazon Web Services provided everything for the user friendly. Amazon Web Services. That is the one cloud provider. AWS. మనం చెప్తాం కదా, AWS, working on AWS.
Working on AWS is nothing but Amazon Web Services. And ఏం వర్క్ చేయాలి? There is Amazon Web Services is hosted by the Amazon, which is having the maintaining different kind of resources to provide the services for the end user on pay and use base. Pay and use base. So to maintain those use servers and use applications and back-end users are required. The database lo everybody is storing the data and database size increase అవుతుంది. Every time we need to have a capacity and every time దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి కదా. మెయింటైన్ చేయాలంటే there is a provision. For example, ఒక మానిటర్, ఒక యూజర్ ఉంటారు, ఈజ్ మానిటరింగ్ దట్ who is requesting, how much of space is requesting. Based on that he will charge. 1 month of subscription తీసుకున్నాం, 1 month నీకు ఈ స్పేస్ అలొకేట్ చేసినాం, 1 month తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రీఛార్జ్ అగైన్. ఛార్జ్ చేయలేవు, రీఛార్జ్ చేయకపోతే ఏంటి? ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆఫ్టర్ 1 month ఇట్ ఈస్ నో నీడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నో నీడ్ ఈ స్పేస్ని డిఅలొకేట్ చేయాలి. షుడ్ బీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద యూజర్. ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద యూజర్ ఎవరు చేయాలి? బ్యాక్ ఎండ్లో ఒకరు ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాక్ ఎండ్ యూజర్స్ who is working on the AWS. So that's what working on Amazon AWS. And Google also we have provided in a cloud services. And this at one glance, now from this we can say a cloud computing is a technology, right? It is one technology, is a platform to allow to store the access data and applications over the internet instead of using your computer's hard drive or a local server. Local server is nothing but మీ ల్యాబ్లో సర్వర్ ఉంటుంది. If you have your own physical lab, there are 60 computers will maintain one server. Normally college applications లో మీకు DBMS lab ఉంది అనుకోండి. If you have a DBMS lab, you have to run a Oracle programs, SQL queries for example. The SQL server cannot be possible to install all the 60 systems. Then the administrator will do that. That software is installed at one place called as server, and access will be provided for all the 60 users. Whatever the DBMS applications or queries, whatever the tables have created, whatever the views program, triggers programs have done, SQL programs have done, that will be loaded into the one place called as database, SQL server, which is maintained not at the user side, maintained at one place called as server. Maintained at one place called as server. This is called local server. ఇక్కడ కూడా మనకు ప్రిమిసెస్లో ఉంది కాబట్టి జస్ట్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ సర్వర్. దిస్ కెన్ బి లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎక్సిడ్స్. మన రూమ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయింది, బయట నుంచి ఇంకా బయటికి వెళ్ళిపోయింది. దిస్ ఈజ్ సర్వర్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఓన్లీ 60 యూజర్స్ హూ ఎవర్ యూజింగ్ దిస్ 60 కంప్యూటర్స్. దట్ ఈస్ లిమిటెడ్. అదే ఎలాబరేట్ అయిపోయి క్లౌడ్ అయిపోయింది. క్లౌడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ స్పేస్, యూజ్ స్పేస్, యాక్సెస్ కెన్ బి any user. Computing is nothing but that space can be, you can compute your, can run your applications at that place called as cloud computing. What is there in that place? There we have huge number of applications, huge number of servers, huge number of data is there. Manaki third year ఇప్పుడు you did any projects, you did any AI projects or ML projects, normally we are expecting where is your data set, they are asking regular. The first question is that to run this program I need so and so data set, I need so and so data. What data set contain? Data set of data. Which type of data? The data related to hospital management, data related to student, data related to library, data related to the healthcare, data related to only the particular college, right? Data related to higher education, data related to the pharmacy, right? Different kind of data is there. That is called data set. The data set contain huge amount of data. If you store at your end and your system, your PC may be very slow, processing will be very slow. Because of that reason, we'll run an ML projects and AI projects and real-time projects by using data set which is already there. Where? In the cloud. Cloud is a huge amount of space and we have a different kind of data. You want a medical data, it is there. You want a student data, it is there. You want mobile data, it is there. You are using a so and so Airtel users data, it is there.
you have any data called as medical information, it is there. So all such type of data will be placed in a single place is called cloud, will maintain, and no need to maintain at computers, your computer side. It will be maintained applications over the internet. Through internet only we can access. Mana side em use chesukovalsina avasaram ledhu, right? A cloud is an elastic and distributed system. The word elastic is nothing but elasticity, flexible. Flexible. Rubber band ఏంటండి normally this size, right? It may be sometimes elastic, it will be shrink and it will be enlarged. Same way cloud also, particularly for example initially it is 100 terabytes capacity. If user demand is more and more, automatically the providers who is maintaining the cloud, they will increase 100 terabytes to next 200, next 300, 400. అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, ఇనిషియల్లీ 100 terabyte చూపించింది, నా ఇప్పుడు 200, అది ఇంకా కెపాసిటీ పెరిగింది. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కెపాసిటీ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్ ఆన్ డిమాండ్. సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నీ దగ్గర రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ యువర్ ఓన్ సర్వీసెస్. నా దగ్గర వన్ అప్లికేషన్ ఉంది, సేమ్ అప్లికేషన్, సేమ్ డేటా ఆఫ్ స్టూడెంట్ డేటా I given to the user 1, same data can be user to that user 2, same data to the user 3, same data to the user 4. This is called distributing. So cloud is working as in a manner that it is an elastic and a distributed system where storage space and resources are distributed through the network. నీ దగ్గర ఉన్నాయి అందరికి పంచాలి, that is called distributed. The term cloud computing refers as the cloud computing, it refers to the services provided by the cloud that is responsible for delivering the computing services. Same, the cloud computing, who is maintaining the cloud? For example, if it is AWS, Amazon Web Services is maintaining AWS, that Amazon is responsible for your data. మీ డేటా అంతా స్టోర్ చేసినాం అక్కడ. మనం ఎందుకు మొబైల్లో, సారీ నాట్ మొబైల్, ఈమెయిల్, దెర్ ఈస్ ఎ డ్రైవ్, యూ క్రియేట్ ఏ డ్రైవ్ అంటాం కదా, డ్రైవ్లో స్టోర్ చేసుకోండి అంటాం. డ్రైవ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ గూగుల్ క్లౌడ్లో యూ ఆర్ ఆక్యుపైడ్, ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఫ్యూ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ ఓన్ డ్రైవ్. డ్రైవ్ నేమ్ ఈస్ సో అండ్ సో శ్రీనివాస్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ అలొకేటెడ్ ఫర్ ద శ్రీనివాస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లౌడ్. నీ సిస్టంలో ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వదు, నీ సిస్టంలో ఎక్కడ మెమరీ ఆక్యుపై చేయదు. మీ మొబైల్లో ఉంది, మొబైల్ ఫొటోస్ అన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయండి? యువర్ మొబైల్ కెపాసిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 GB, 8 GB RAM, 8 GB. Of course it is more, let's say 8 GB. But we can have a number of photos, number of applications, number of documents. అన్నీ ఎక్కడ సింక్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సింకింగ్. వీల్ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ సింక్, వాట్సాప్ సింకింగ్ టు ద సో అండ్ సో మెయిల్. ఆ మెయిల్లో డ్రైవ్లో స్టోర్ అయిపోతాయి. అండ్ మీ ఫొటోస్ అన్నీ ఎక్కడ? గూగుల్. మొబైల్ ఫొటోస్ అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఎప్పుడో లాస్ట్ మెమరీస్ వస్తుంటాయిగా, లాస్ట్ ఇయర్ సో అండ్ సో February 8th we went to so and so శ్రీశైలం ట్రిప్, మెమరీస్ వస్తాయా? సో అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఇన్ ద గూగుల్ we have already uploaded, that is uploaded, so we have not done manually. There is an option, sync option. All the photos at some time period it will be loaded into the space called as drive, called as Google Photos. So that is called that there it is responsible for the Google to maintain your photos. మీకు ఎప్పుడైనా ఉంటాయి. అందుకే మీ మొబైల్ లాస్ అయినా, if you lost your mobile or damage your mobile, then also we can recover your old contact numbers as well as old photos. అంతే కదా, మీ ఫోటో ఫుల్, మీ మొబైల్ ఫుల్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది, వాటర్లో పడిపోయింది, సో వీ కెనాట్ రికవరబుల్. ద డివైస్ వీ కెనాట్ రికవరబుల్, బట్ డేటా కెన్ బి రికవర్డ్. మొబైల్ కాంటాక్ట్స్ కెన్ బి రికవరబుల్, photos can be recoverable, WhatsApp messages can be recoverable, because the reason is that all these information can be loaded at somewhere which is provided by the Google Cloud, called normally usually we are not calling cloud, as called drive, Google Drive. That is the concept of the computing, cloud computing.
That data can be accessed through internet only. Mobile data off చేసి 2023 ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ఫొటోస్ సెర్చ్ చేసినాం అనుకోండి, లోడ్ అవుతాయా? దెర్ ఈజ్ నో మొబైల్ డేటా, నో వైఫై ఆల్సో. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్. త్రూ ఇంటర్నెట్ ఓన్లీ వీ కెన్ connect to the cloud storage. Just basic diagram. There is a different applications, different servers will have, and storage capacity. And this much of storage capacity we cannot offer it to end user, and this much of infrastructure or databases, right? Servers cannot be possible to maintain at our side. We are not able to afford. In that case, we'll have some place. We can use this servers, we can use this database, and we can use this different kind of applications from the user where you are sitting at other remote places. This is a just basic diagram of the computer. Not only the desktop and laptops, we can also use the mobiles also. It works on the pay as you use. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇది నీది కాదు బట్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్, దెన్ యూ వుడ్ హ్యావ్ టు పే సమ్ అమౌంట్, రైట్? నా థియేటర్లో మూవీ చూడాలి బట్ డైరెక్ట్గా థియేటర్లో ప్లేస్ ఉంది కానీ వెళ్ళి కూర్చోలేము కదా. 3 hours మూవీ చూడాలంటే 3 hours you need some space in that room. For that you have to pay something called as ticket. A ticket validity for only that show as 3 hours. And on rent, but 3 hours that seat is reserved for you only. Nobody can sit. In 3 hours you can fight, this is mine. But after 3 hours you cannot. Same way, this storage capacity, once you have paid with a period of time, by mentioning time period, during that period, that fully have a right on you. That is only, it is allocated for you only. Once the time period is over, that memory is deallocates and it is open to all. నువ్వు బయటకు వచ్చినాక నెక్స్ట్ ఎవరైనా కూర్చోవచ్చు, బట్ బేస్డ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ రిజర్వేషన్ థియేటర్ నుంచి వచ్చాక, రైట్? Same here, using Google Drive to store access documents online instead of saving them on a USB drive. మన మెమరీ ఫుల్ అయిందని మొబైల్లో ఎక్కడో సిస్టంలో యూఎస్బీ డ్రైవ్లో పెన్ డ్రైవ్లో సేవ్ చేసుకోవట్లే కదా, డైరెక్ట్గా క్లౌడ్లో స్టోర్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్ క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ది ఫెసిలిటీ కాల్డ్ యాజ్ క్లౌడ్. But the next one is main components of the cloud computing. So in the first one is compute. Runs virtual machines and containers. So compute is nothing but, I told you, no, computing is nothing but a processing. So whenever a user is requested that 2023 March 8th memories and photos search cheyalankondi, then that will be loaded at somewhere else, where as cloud. What is the cloud? Cloud is a place that will be maintained some user or some authority called as Amazon, Google and different clouds. IBM will maintain different clouds. If it is Amazon, that is called AWS EC2, right? So this is one only basic example that AWS is responsible to run that application as virtually. So we are not running that. So virtually we are executing the program at cloud. And mana program ikkade em execute virtually we are executing. Virtually antene nee daggara undadu. Virtually is nothing but, so everything is available at other end side, but we feel that we are executing at our own. మన దగ్గరే స్టోర్ అయినట్టు అనుకుంటాం, మన మొబైల్లోనే సేవ్ అయింది. ఇంతవరకు జస్ట్ మార్నింగ్ ఒక 10 ఫొటోస్ తీసుకుంటే జస్ట్ సేవ్ అయిపోయినాయి అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, మన మొబైల్లోనే సేవ్ అయింది. బట్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ వర్చువలీ ఇట్ సమ్వేర్ ఎల్స్ కాల్డ్ as drive. And storage, it stores and data securely in the cloud. That will be stored at somewhere else. Once ee memory loss ayipoyina, memory crash ayina, we can recover those pics and those documents and files. Whereas networking is the one more component, and networking will provide, as I told you, to connect, to access the information which is there in the cloud. We should have an internet. That internet we call LAN, WAN, something, no? Though that is also one component. Networking connect the services and regions by using virtual networks called as VPN. Some basic example, as we are familiar, VPN.
Database is, it is managed services for structured and unstructured data, Amazon, MongoDB, Atlas. So this is a one component at cloud computing. Component at cloud computing. Once it is a cloud, you should have a data storage capacity to store the different applications. Database is a one component, and security. Mana photos anni all mobile photos. Sorry, all the mobile pictures will be loaded Google Drive. But that is personally, so nobody can access. Ante kada. We have a confidence that you store in a Google Drive, nobody can access. Nobody can access and ela cheptunnam. That is the security will be provided by the cloud providers. Amazon, for example, Google or IBM. Right? That is the service I provide. Security should provide. Appude kada man cloud services use. Ne data anta mee daggara pettestanu oka 1 month tarvata use cheskuntanante 1 month I have a confidence that nobody can access. Antena? On rent basis. ఇంకెవరు రారు. నీ ఆ 3 hours మూవీ టికెట్ తీసుకొని పోయినామంటే యూ హ్యావ్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ 3 hours దిస్ సీట్ ఈజ్ మైన్. అంతేగాని ఒక 1 hour తర్వాత వచ్చి ఇంకొకటి లేపడు. అట్లాంటి ప్రొవిజన్ ఉందనుకో, నీకు సీట్ గ్యారంటీ లేదనుకోండి, మనం మూవీకి వెళ్ళాం. అండ్ వీఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్, వీఆర్ నాట్ బిలీవ్ దట్ సచ్ సిస్టమ్. 3 hours మీకంటే మీకు ట్రైన్లో రిజర్వేషన్ చేసుకోమంటే మన కాన్ఫిడెంట్. మనమే అప్పుడు రన్నింగ్ చేసి ఎక్కం ట్రైన్ని, హ్యాపీగా ట్రైన్ ఆగాక కూల్గా ఎక్కుతాం. ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రిజర్వేషన్, then we have to run the train and catch the seat, because there it is first come first serve, which is not reserved for me. If I have a reservation, I have a confidence that that ticket will be provided as security that this so and so seat, so and so compartment, it is reserved for you from place 1 to so and so place. అక్కడ కాన్ఫిడెంట్, అక్కడ నీకు సెక్యూరిటీ ఉంది. యూ హ్యావ్ ఎ రైట్. That is, such a type of security will be provided by the service provider for the data, database or storage, whatever it is, applications. And these are the main components at the cloud component, cloud computing. And cloud lo, you are the main components. So this will also discuss again later also, but basically according to that, cloud deployment models. Cloud deployment model. Deploying is nothing but as applications were loading into the cloud. When it is public cloud, the public cloud is nothing but there is a cloud ఏమన్నా ఒక స్పేస్ ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇన్ దట్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అన్నమాకు, దెర్ ఈస్ అ స్పేస్, దిస్ ఈస్ అ వన్ క్లౌడ్ విచ్ ఈస్ ప్రైవేట్. ప్రైవేట్ మీనింగ్ ఇస్ దట్ ఇట్ ఈస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు సమ్ యూజర్ ఓన్లీ. అంతే కదా, ప్రైవేట్ అంటేనే రిస్ట్రిక్టెడ్ టు సమ్ యూజర్. సో షేర్డ్ రీసోర్సెస్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేసుకొని రీసోర్సెస్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్, మైక్రోసాఫ్ట్, వన్ డ్రైవ్, సారీ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్. సో once it is a public cloud, the resource can be shared. Anyone Gmail server can be accessed, right? And also that OneDrive మన మొబైల్ యాక్సెస్ కనిపిస్తుంది. OneDriveలో ఏ డేటా అయినా స్టోరేజ్. OneDrive is a place like this room. Anybody can occupy a seat, and it is not, room is fully reserved for the only one student. It is having a resource of chair and table for student 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is public to all AAD branch, AML branch and so on. Anyone can come and sit. If it is private, then there is a restriction. Resource can be shared to the limited users only. And this is a class only the cloud computing who are having the subject cloud computing. For example, there are only 3 branches, AAD and only AA and AAD. So then obviously we can say that this is a class privately allocated for only 2 users. The private cloud exclusive used by one organization, exclusively for AA branch and AADS branch. This is a class because here it is lecture is going on only subject cloud computing. The subject is having only 2 branches. Then it becomes a cloud. Whereas here we can say one common subject. For example, in the first year English. If the English class, anybody can sit, irrespective of the branch. All the branch will have a subject English, then it is public, isn't it? Exclusive used by the organization, government, private and data centers.
And the best example also I'll tell you that public, private and cloud, this hybrid cloud. In the public cloud, best example, public transportation, RTC bus. RTC bus లేండి ఎవరైనా ఎక్కొచ్చు. RTC bus from Kakinada to KIET, Kakinada to Yanam వెళ్తుందండి. Anybody can travel in that bus. And it is not for main, it is traveling for only KIET student. ఎవరైనా ఎక్కొచ్చు, ఎక్కడైనా దిగొచ్చు మధ్యలో, in between Kakinada to Yanam. That is public. There is a service, there is a seats can be shared. ఎవరు వస్తే ఫస్ట్ వాళ్ళకి. Whereas private, like your college bus, private like your college bus, college bus ఏంటి, ఆర్ లైక్ యువర్ ఓన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, యువర్ ఓన్ బైక్, యువర్ ఓన్ కార్, ప్రైవేట్ అండి. నీ కార్లో నువ్వు మాత్రమే రాగలవు. అట్లా అని కాకినాడ నుంచి యానాం వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరు పడితే ఎవరు ఆపలేరు, ఎవరిని ఎక్కించుకోలేరు. విచ్ ఈస్ ఎస్ అ ప్రైవేట్, యువర్ ఓన్ కార్, యువర్ ఓన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అండ్ యువర్ ఓన్ college bus, you can travel only the authorized users, exclusively used by one organization, is called as KIET student can only travel. Hybrid is like Rapido, Ola Rapido untada. Rent a car unda, man travels kelli will have rent a car per day or so and so kilometers. If you have a car is engaged for you during that period or one day or from source to destination, nobody can travel. But which is not your own car. మీరు కార్ రెంట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, కార్లో వచ్చేసేయండి కాకినాడ టు కాలేజ్, యూ పేడ్ సంథింగ్ 500 రూపీస్. దెన్ డ్యూరింగ్ దిస్ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ కాలేజ్, కాకినాడ టు కాలేజ్, it is looks like private, but actually it is not private. Why it is looks like private is nothing but you can only travel, no other users can travel along with you. Even though it is not private, that will be in a hybrid. Actually it is public transport who will having the resource of travels, just you pay and use. ఎవరైతే వాళ్ళు ఎక్కొచ్చు, అదేం పబ్లిక్ కాదు, it is not private. And it is like during the period only it is look like private. That is an hybrid, public and private environments. ట్రావెల్స్లో ఆ కార్ ఎవరైనా రెంట్ తీసుకోవచ్చు యాజ్ పబ్లిక్. ఎవరైతే రెంట్ తీసుకున్నో నౌ ఇట్ బికమ్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రైవేట్. Until unless that the car is not rented, it is traveler is keeping the cars in front of their office. Anybody can use this car by paying something. Anybody can, you can say that public. Once it is paid amount and it is allocated for you, now it is acting as a private. So banks processing sensitive data is a one example. And multi-cloud. So multi-cloud is nothing but there is manaku meeru Amazon Prime, Netflix uses AWS and cloud. Netflix ఏంటి యూజువల్గా, Amazon Prime ఏంటి, Amazon Prime is a once application at our site which is having different kind of ఏముంటాయి Amazon Primeలో. Amazon Prime ఎందుకు, ప్రైమ్ నాట్ Amazon Prime ఎందుకు. ఎస్ Amazon Prime ఏం చేస్తాం, మూవీసా, అమెజాన్ యాప్ ఉంటుంది, ఓన్లీ అమెజాన్ షాపింగ్, రైట్. సో Amazon Prime తీసుకోండి, Amazon Primeలో ఏంటి, వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్, ప్రోగ్రామ్స్, సీరియల్స్ ఉండవు, వెబ్ సిరీస్, రైట్. All these have occupied some amount of space. Movies అన్నీ లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి వాడు. అప్పుడెప్పుడో శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం అంటే మూవీ రావాలి అమెజాన్లో, లేటెస్ట్ మూవీ సమ్ టైం పీరియడ్లో అప్డేట్ అయిపోతుంది. లేటెస్ట్ మూవీ ఏముంది, లేటెస్ట్ మూవీ కూడా వచ్చేస్తుంది దాంట్లో. అండ్ ఎవ్రీ మూవీ షుడ్ బి, ఎవ్రీ వెబ్ సిరీస్ విల్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ యాప్. యాప్లో ఉంటే అంటే సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్, somewhere it is loaded. ఒక స్పేస్ కావాలి. who will provide a space, cloud. Which cloud? For Amazon Prime, Amazon Web Services is a one cloud provider ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర యూస్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే వన్ మోర్ అప్లికేషన్ ఆహా ఉందా, యాప్, నెట్ఫ్లిక్స్, ఇంకా
Amazon Prime, Netflix, Aha, Hotstar. ఇవన్నీ different kind of applications for the purpose is same. For example, Netflix తీసుకుంటే నెట్ఫ్లిక్స్ ఆల్సో సేమ్ సెట్ ఆఫ్ మూవీస్ వెబ్ సిరీసెస్ అన్నీ ఉంటాయి. అన్నీ మెయింటైన్ చేస్తుంటే వాడికి ఒక స్టోరేజ్ కావాలి. ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్. బట్ నెట్ఫ్లిక్స్ విల్ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. దట్స్ వాట్ హియర్ ద వర్డ్ నెట్ఫ్లిక్స్ యూజెస్ AWS ప్లస్ గూగుల్ క్లౌడ్. నెట్ఫ్లిక్స్కి ఓన్గా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ లేరు, మళ్ళీ గూగుల్ AWS యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎవరిది? అమెజాన్ వాడిదే యూజ్ చేసుకుంటాడు. Netflix also can be used Amazon Web Services cloud and also use Google cloud. He himself don't have its own cloud, whereas Amazon Prime will have its own cloud as Amazon service. So that is called in a multi-cloud. Netflix looks like say one cloud, but which is not a one cloud. It uses different kind of clouds. One is Google cloud, one is Amazon services. Not only one, multi clouds. ఒక్కొక్క దగ్గర ఒకటి పెడతాడు. అంటే నీకు ఓన్ బ్యాగ్ లేదనుకోండి, నీ దగ్గర ఒక 10 బుక్స్ ఉన్నాయి, 10 టెక్స్ట్ బుక్స్, కెపాసిటీ 20 kgs ఉన్నాయి, నీకు ఓన్ బ్యాగ్ లేదు, బట్ యూ షుడ్ క్యారీ ఫ్రమ్ హియర్ టు యువర్ హోమ్. అండ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దట్ నార్మల్లీ విల్ డూ that 10 books can be adjusted into one bag. So in only one bag it is not fit. Yes, 10 books ఒక బ్యాగ్లో పెట్టలేం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఫ్రెండ్స్తో ఒక 2 books నీ దగ్గర, ఒక 2 books నీ దగ్గర, ఒక 2 books నీ దగ్గర, 2 books నీ దగ్గర, షేరింగ్. బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మై ఓన్ బ్యాగ్ అండ్ ఆల్సో ఐ have not identified it one bag can capable of having 10 books. ఒకటే ఫ్రెండ్ దగ్గర 10 books పెట్టలేను అండ్ నాకు అట్లనే ఒక ఓన్ బ్యాగ్ లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? షేర్ చేస్తాం. నీ దగ్గర ఒక బ్యాగ్, మీ దగ్గర ఒక బ్యాగ్, మీ దగ్గర ఒక బ్యాగ్. సో క్లౌడ్ 1, క్లౌడ్ 2, క్లౌడ్ 3 called as multi-cloud environment. So cloud service models ఇవన్నీ మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం. జస్ట్ ఫర్ ద గ్లాన్స్ ఇట్ విల్ సీ there are different service models: infrastructure as a service model, platform as a service model, software as a service model. In detail we'll discuss later. By name itself, just you remember, software as a service is nothing but ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్స్ ఉన్నారో మనకి ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ ఉంది, యాప్ మన దాంట్లో ఉంటుందా? ఎవరు యూజ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ అనే యాప్ని హూ విల్ బి యూజ్? వి కాల్డ్ యాజ్ ఎండ్ యూజర్స్. దట్ ఈస్ వన్ సాఫ్ట్వేర్. వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద యాప్ కంటైన్స్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ కాల్డ్ యాజ్ సాఫ్ట్వేర్. అంతేనా? ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది కాబట్టి నీవు అమెజాన్లోకి వెళ్ళి ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేయగలవు. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్రైమ్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ యాక్సెస్, యూ హ్యావ్ ఎన్ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ వాచ్ ద మూవీస్. అవి ఎండ్ యూజర్స్. సో దిస్ ఈజ్ అ వన్ సర్వీస్. యాక్చువల్లీ మూవీస్ అన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? క్లౌడ్లో ఉన్నాయి. క్లౌడ్లో ఉన్నదని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి నా ఎండ్ యూజర్కి ఏంటి? ఆ క్లౌడ్ యాక్సెస్ చేయడము, ఇంటర్నెట్ కమాండ్స్ నాకేం సంబంధం లేదు. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్, basic knowledge, app double click. Once it is if it is already you have an account, once it is double click, it will show all the movies. Double click on your favorite movie, watch it. Ante na kavalsindi. That is called software. But providing that movie is called service. Who is provided? Cloud. This is one type of service, software as a service. అంటే ఆ సర్వీసెస్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం? యూజింగ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్. And one more thing is platform as a service. Platform as a service is nothing but, so we are deploying tools. ఎప్పుడైతే క్లౌడ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలో సమ్ టూల్స్ వి రిక్వైర్డ్. ఆ టూల్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అప్పుడు ఆ సర్వీసెస్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. అట్ VPN యూజ్ చేసుకోవాలి. VPN ఇన్స్టాల్ చేయాలి, VPN ఎట్లా యూజ్ చేయాలో తెలియాలి, అప్పుడే నేను రిమోట్ సిస్టమ్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాను. VPN అంటే కొద్ది నాలెడ్జ్ కావాలి. ఇంట్లో మన మమ్మీ డాడీ ఈవెన్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ ఆల్సో యాక్సెస్ అమెజాన్ ప్రైమ్. అమెజాన్లో షాపింగ్ చేయొచ్చు, బట్ VPN యూజ్ చేసి మీ సిస్టమ్ యాక్సెస్ చేయలేరు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాట్ఫామ్. ఒక ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళి ఆ ప్లాట్ఫామ్లో వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ కమాండ్స్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్.
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే నౌ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్, నీ దగ్గరే డేటాబేస్ ఉండాలి, ఆ డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి, డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేయాలంటే డిబిఎంఎస్ కమాండ్స్ రావాలి, ఆ క్వెరీస్ రాయాలి, ఆ క్వెరీస్ రాయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఉండాలి, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా రాయాలి, ఎట్లా రాసినప్పుడు ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి, వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎర్రర్ ఫ్రీ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ సర్వర్, ఇట్ విల్ గెట్ ద డేటా ఇన్ఫర్మేషన్, అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, అప్పుడు దాంట్లో ఏమేమి మూవీస్ ఉన్నాయో వస్తుంది. బట్ అదంతా ఎండ్ యూజర్, ఫర్ దిస్ ఎండ్ యూజర్ ఈజ్ నాట్ అవేర్ ఆల్వేస్. Software as a service is very easy as compared to the infrastructure. Infrastructure is little bit risk for the user who will maintain the database. You are the responsible for that application, you are responsible to run that software, you or he or she himself has a responsibility to maintain. So this is just a glance, a clear example. I will tell you again that these three services, general real world examples of computing, you know, these all are the cloud computing real world example. This Netflix you are very familiar and also that there is P-Fire. P-Fire is nothing but very new, that is also one cloud which is provided by the medical data. For pharmacy related there is a one cloud. And main challenges about this cloud computing, examples note chesara, no need, all back ellala, back kavala, ఇది ఎక్కడ పోతుంది. ఇది యాక్సెస్ ఎవరు తెలీదా? మనకు విండోస్ మళ్ళీ వస్తుంది కదా, ఇది మినిమైజ్ ఎప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది, అప్పుడు మాట్లాడచ్చు. ఏంటి బ్రేకా? Just note down these real world examples. Anybody can say Spotify. ఇది ఎందుకు? ఆడియో ఎప్పుడు మనం చెవులు ఉంటాయిగా, రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తాం అదే కదా. Pfizer uses Microsoft Azure for clinical trial data. It is a special cloud
And next one, తీసే ఇది మినిమైజ్ కావాలంటే ఎట్లా హోల్డ్ ఉందా సైడ్ ఉందా ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఓకే. ఓకేనా? ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. Yes, these are the challenges. Listen, the first one is data security risk. There is a big challenge for the cloud providers. Cloud providers, for example, Amazon. AWS maintains Amazon and Google Cloud. For those who is working on AWS, the big challenge is that they would have to provide your data when they secured. The security is a most concern. For the user, sensitive data will be loaded. So that is the first challenge. You can have a data security risk. The cloud providers must secure sensitive data in the cloud. That is the responsibility of the cloud providers. And the downtime is nothing but sometimes the server is very busy even though it is cloud. So the delay is not tolerated by the end users because end users have purchased the pay and use on basis. Sometimes what happens that for increasing the size of the cloud or maintenance problem, there is a downtime. We can say that sometimes, listen, yes, Babu. So downtime is nothing but sometimes we'll get a message, internet of your connection, due to maintenance, your internet may be not available during midnights usually, during 1 a.m. to 2 a.m. and so date. That period is called downtime. During the maintenance, the services may not be available. The downtime, every cloud will have a downtime, but we are expecting that downtime should be minimum. That is the minimum downtime should be maintained. That is a risk or challenge for the providers. Outages affect service availability. Once the downtime is more, the service may be interrupted. So if the service is interrupted, then user are not satisfied. If the user are not satisfied with services, definitely they will disconnect from your services. These services user Amazon AWS is more famous. ఎందుకు ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు, నీ డేటా సెక్యూర్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం కాదు. మనం నెట్ కూడా ఏమంటాం, జనరల్లీ మన మొబైల్ కనెక్షన్సే జియో నెట్వర్క్ ఎక్కడ ఉండదు, ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ అన్ ఇంటరప్షన్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఎయిర్టెల్ సర్వీస్ ఎక్కడైనా పోతే ఎయిర్టెల్ ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ SDL to Airtel or Airtel to BSNL somewhere else. That depends upon the area. Why we are migrating? Because of not satisfied the services of that network providers. Here also the cloud provider should maintain downtime is a minimum. Otherwise cloud users will be migrated to one providers to other providers. Vendor lock-in. Difficult to migrate from one provider to another. For example, MNP is, what is MNP? మనం బయట చూస్తాంగా, ఎయిర్టెల్ పెట్టుకుంటే MNP is available.
Geo పెట్టుకుంటాడు. Geo SIM is available. MNP also available. MNP అంటే MNP విన్నారా? MNP ఎనీబడి హర్డ్ అబౌట్ MNP at least? బయట చూసిరా? MNP మొబైల్ నెట్వర్క్ పోర్టబిలిటీ. బయట ఒక సిమ్ సెంటర్ పెట్టుకుంటాడు, ఒక చిన్న షెడ్ వేసుకొని MNP అవైలబుల్ అని. MNP అంటే it will not change your actual number. మొబైల్ నంబర్ చేంజ్ అవ్వదు, బట్ ఎయిర్టెల్ టు జియో విల్ బీ చేంజింగ్. ప్రొవైడర్స్ విల్ బీ చేంజింగ్. నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్స్ చేంజ్ అవుతారు కానీ నంబర్ మారదు. మనకు కావాల్సింది అదే కదా, నాకు నంబర్ అదే ఉండాలి, కానీ జియో వద్దు ఎయిర్టెల్ పోవాలి. అందుకే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ MNP వచ్చింది, మొబైల్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్. సో మొబైల్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ ఏం చేస్తావు, నీ నంబర్ మారకుండా నెట్వర్క్ మారుస్తారు. సేమ్ ఇయర్ ఆల్సో వెండర్ లాక్-ఇన్ ఆల్సో వన్ ఛాలెంజ్. యూజర్ ఏమంటాడు, సో ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ యువర్ క్లౌడ్ సిన్స్ లాస్ట్ 1 year. It is enough for your services. I am not happy with your services. But whatever the data I am loaded during this 1 year, I am migrating from your to Amazon to Google. So I request you to transfer my during 1 year period of data from this provider to the Google provider. Amazon to Google provider. Such facility should have. ఆ ఫెసిలిటీ ఉండాలి. ఆ ఫెసిలిటీ లేకపోతే ఏంటి, ఈ డేటా ఇక్కడే పోతుంది అంటే then we are losing our data. So that facility should also maintained by the providers. That is a risk of and challenge, or that is the responsibility of the vendor. Is vendor lock-in, difficult to migrate from one provider to another provider. AWS, Amazon to Google providers, it is very difficult, but it should be maintained. Compliance issue. The compliance issue is nothing but any complaints from the end users must be addressable. ఏంటి మీ నెట్వర్క్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, డౌన్ టైం ఎక్కువ ఉంది, డేటా లోడ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం, వన్స్ యు ఆర్ మెయిల్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ షుడ్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ రెస్పాన్స్ వస్తే ఓకే, అదర్వైజ్ సర్వీసెస్ బాగాలేదు అని. సో దట్ కంప్లైంట్స్ ఇష్యూ ఆల్సో షుడ్ బి మినిమమ్. So these are the providers, AWS and also Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle. This AWS is provided as a services, S3, Lambda, RDS. This Azure, Microsoft Azure provide Azure virtual machines, Cosmos database and Azure AI. Just note down this one. మీరు ఎందుకు ముందు బెంచ్లో కూర్చొని సౌండ్ చేస్తున్నారు? వాటర్ కావాలా? అందుకే 2 బాటిల్ తెచ్చినట్టు తీసుకుని. మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్లో షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయా? ఎగ్జామ్లో షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయా? 2 మార్క్స్. సో ఇలాంటివి యూజ్ అవుతాయి. అట్లా దీస్ ఆర్ ద ప్రొవైడర్ నేమ్స్ విచ్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ షార్ట్ ఆన్సర్స్. ఆబ్జెక్టివ్ లైక్ యువర్ మిడ్ ఎగ్జామ్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయా? AWS is a provider. It provides, these are the services names. Who will provide Azure AI? The service Azure AI will be provided by the Microsoft Azure. Azure AI is a service provided by the Microsoft Azure. Who is the provider for this autonomous DB?
right? So this is one more definition for cloud computing. Same, it refers to the services provided by the cloud. Cloud computing is nothing but there is a cloud, one location. అక్కడ అన్ని services ఉంటాయి. It refers to the provided services, different kind of services provided by this cloud that are responsible for delivering computing services such as servers, storage, databases, networking, software, analytics, intelligence, and moreover the internet. So definition we can say, మీకు ఎక్కడ అర్థమైతే you can write your own language. The ultimate meaning should be same. The cloud computing are nothing but just a services are located in one place called as cloud. That services are provided from that cloud, and the services like different services you write a software as a one service, server, storage capacity, accessibility, data maintenance, data analytics. Note down. Note down this definition. In your end exam point of view, whenever it is for entire syllabus for all the units, and it is diagrammatic representation is more important. Instead of writing theoretical, and you would have to draw this diagram, then it get a more confident, more reliability on this your subject. And once the diagram is there, then he or he may thinking that, so he know what is there in cloud. మీరు రాసేదానికన్నా డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్లోనే బాగుంటుంది. This is a cloud which can provide the service. Compute is a service, containers, networking, database and data, and AI machine learning, security, storage, and virtual machines. ఇందాక మనం చెప్పినట్టు there is a one poster you want to design. పోస్టర్ డిజైన్ అంటే దానికి సాఫ్ట్వేర్ అక్కర్లేదు. మనం వన్ యాప్ ఈజ్ దేర్, డైరెక్ట్ యాప్ నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు. యాప్లో మన కంటెంట్ ఇస్తే యూజ్ పోస్టర్ విల్ బి షోన్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్. మరి ఆ పోస్టర్ బేసిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కోడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద క్లౌడ్. అంటే మనం ఏం చేయక్కర్లేదు మన సైడ్ నుంచి. ఎవ్రీ సర్వీసెస్, ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈజ్ అవైలబుల్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ నాలెడ్జ్ హౌ టు యాక్సెస్ దట్ సర్వీస్. ఇంతకుముందులో నువ్వు ఓన్గా కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద రెడీమేడ్ ఆన్ క్లౌడ్. జస్ట్ యూ మేక్ యూజ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్. అంతే కదా, మన నోట్స్ ఏం రాయనక్కర్లే. చాట్ జీపీటీకి క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. That data is there it in the cloud of ChatGPT. ChatGPT is a one application for the end user accessibility. End user given a prompt, based on the prompt it will search in the cloud required data related to your query, then it will be provided. ఇంకా అది కూడా అవసరం లేదు, ఇప్పుడు వచ్చిందిగా ఆంథ్రోపిక్. విన్నారా? దెర్ ఈస్ అ న్యూస్ ఇన్ ద ఆంథ్రోపిక్. ఇన్ వన్ డే బిలియన్ అమౌంట్ ఆఫ్ డాలర్స్ విల్ బి లూజ్ ద బిజినెస్. ఇన్ఫోసిస్, విప్రో అని. ఆంథ్రోపిక్ 3-4 డేస్ నుంచి న్యూస్లో ఉందిగా. ఆంథ్రోపిక్ ఏంటంటే నువ్వేం చేయక్కర్లే, అదే చేసేస్తుంది. ద 10 సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కెన్ డూ ద వర్క్ వన్ ఆంథ్రోపిక్ విల్ డూ విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అంటే నీకు ఇంకెక్కడ మీ బ్రెయిన్కి పని చెప్పక్కర్లే. ఆల్మోస్ట్ యూఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ విత్ అ మైండ్. 23 + 47 అనగానే క్యాలిక్యులేటర్ వస్తుంది మనకి, రైట్? వాట్ ఈస్ సి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనగానే
ChatGPT పోతాం. We will not thinking that. Write an addition of two numbers by using Python. Code RAM. GitHubకి వెళ్ళాలి, జస్ట్ ఆ గిటబ్లో కోడ్ వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో వీల్ నాట్ స్ట్రెయిన్ అండ్ వీల్ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ అవర్ మైండ్. So in the same way, that's what Anthropics is a one software. It will do as like human being. Most of the software companies are suffered and scared software engineers because everything will do by the Anthropics. No need of do any engineer. ఇంకా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఉండకుండా మనం ఎట్టా పోవాలి? మా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఉండదు, ఏఐ ఉండదు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. వీ షుడ్ వర్క్ ఆన్ దట్ ఏఐ. ఏఐ విల్ డూ అవర్ ఓన్ వర్క్. నో, షుడ్ మెయింటైన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఏఐ. ఆ సర్వీస్ ఎలా చేస్తే అది నేర్చుకోవాలి. బట్ అంతా అయిపోయిందంటే ఏ వచ్చింది జాబ్స్ లేవు, ఏ వచ్చింది మనకు పని లేదు. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, this here in the cloud computing components, as we discussed, computing, database, servers, right, applications and platform infrastructure. So whereas the infrastructure will maintain the computation process, storage and networking. As a platform is a where which will have something, data will be there here, right. So runtime commands will be there, so we can object as storages as a platform. Applications will be at the end users were running. We are clicking on that Amazon Prime, that is one app. These are the different kind of applications. Then communicate with the platform. Platform will go to the infrastructure and access the data through the network and giving back to the user. This end user can be accessed through applications only. Manaku only bank application ఉంటుంది. సో యోనో యాప్ ఉందా? ఎస్బీఐ యోనో యాప్ ఉంటుంది. యోనో యాప్లో ఏంటి? జస్ట్ యూ క్రియేట్ యువర్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్, దట్ ఈస్ వన్ యాప్. సో వీఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దట్ యాప్ ఓన్లీ. We least bother about what is happening in the backside. Enter your details, user ID and password. It will show your account details and you can check your credits and debits and total balance as of now. But how credit will be happened, how debit will be happened, so how it is reduced and how it will be added the balance, no, we least bothered. So that is everything about this application. That taken care by the addition, that is crediting and debiting will be done by using some platform. End user will do that based on that different applications. Those are the applications provided by the at a cloud. So this is the basic. So through phone we can access this application, laptops or whatever it is. See, there is a OneDrive, one server, or we can say a provider, Google Drive. We can save the files into OneDrive. Normally మన మొబైల్లో కనిపిస్తుంది OneDrive, right? And also the Google Drive, Gmail లో Google Drive ఉంటుంది. Drive we can create a folder. Now just stream on OTT platform like Prime Video or Netflix. This we are accessing, we are familiar with this icon, that is app. We are familiar with this. అంతేగాని దానిలో క్లిక్ చేస్తేనే we can watch movies and shows and web series. Not like in the olden days, like you get a one pen drive and load into movies or else CD, DVD drive. No, it is not required. Through one app we can watch all the movies and all the web series and shows and also the Netflix. But here when it is going to the Prime, all the data whatever is requesting a user, that movies will be available in the cloud, maintained by the Amazon, Microsoft Amazon, right? Whereas Netflix also will have a set of information will be maintained. Netflix itself don't have its own cloud, it will be used multi-cloud. Some movies will be loaded in the Google Drive it is using and also that Amazon. AWS also using and also Amazon, Google Cloud. So that's what it is. Netflix comes under the multi-cloud environment, working on the multi-cloud environment. Just note down this advantages of cloud. Most important, write the advantages of cloud computing under.
Write down the first two advantages. The first one is cost efficiency. So first listen, the cost efficiency is the first advantage we can say. So here user is least bothered about the amount we need to, fuse amount of rupees no need to spend for one application to run one project, and no need to buy Oracle software. Original Oracle software, actually the application is familiar and is flexible to run in Oracle software. But at user level, it is more cost, and you least bother about purchasing that that Oracle software. The software which is already there, just use the service of that for period of time. During that period of time, you pay some amount, right? That is the services, that is the flexibility in the cloud computing. So cost is reduced. To run my application, huge amount of space is there because I am running my application with a huge amount of data set. Lakhs of data set is there. The information is called lakhs of information. Lakhs of patient data is there. To store that lakhs of patient data at my PC, the capacity is not enough. In that case, you just least bother, no need to buy external hard disk, no need to buy external hard drive and to store that lakhs of patient data. Just use the service in the cloud for temporary storage and only for few hours or only for few days. To while it is running your application, the data will be fetching from the cloud. That service is there, that service is provided the cloud. And నీకు కావాల్సిన డేటాని అక్కడ స్టోర్ చేయి టెంపరీగా, నీకు కావాల్సినప్పుడు యూస్ చేసుకో. దో దట్ ఈస్ కాల్డ్, దట్స్ వాట్ we call pay and you use. Pay and you use. First you pay it for period of time by specifying this much of data I want to store, then use those period of days, right? So that's what we are least bother. Cost efficiency. Cost is not a factor by running the big applications at a user end side whenever it is having a cloud. So cloud computing provide rent resources. All the resources is not required to maintain. One resource, Oracle software is a one resource which is not required to maintain at your end. And lower operational cost and maintenance handled by the providers. Because huge amount of data, actually if you want to store at your end, more capacity hard disk you should maintain. That maintenance is responsible for ultimately by the end user only. Whenever you have a hard disk, 5 terabytes of hard disk there, that maintenance is your responsibility. If it is not there, you are taking a rent and it is not responsibility for the user. That is a cloud provider responsibility. అంతే కదా, మన ఫంక్షన్లో 100 చేసి కావాలంటే మనం వాటి ఇంట్లో దాచిపెట్టి 1 year వరకు రోజు క్లీన్ చేసి అవసరం లేదు. ఆ ఒక్కరోజుకి రెంట్ తెచ్చుకోవాలి, క్లీన్ చేసి ఇస్తాడు, వాడుకోవాలి, వదిలేస్తారు. లేదు మన ఇంట్లోనే 100 చేసి పెట్టుకోవాలంటే ఎవ్రీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఎవ్రీ టైం రోజు నీట్ క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెయింటెనెన్స్. దట్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్. అండ్ ఆల్సో కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్, వీ నో నీడ్ టు బై 100 చైర్స్, కాస్ట్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్. 100 చైర్స్కి 500 రూపీస్ ఒక చైర్, 100 అయినా కానీ ఎంత 50,000 రూపీస్ స్పెండ్ చేయాలి. బట్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 day ఫంక్షన్, ఫర్ ఈచ్ చైర్ 10 rupees is a rent, 100 into 10, 1000 rupees is over. Instead of spending 50,000, my work has been finished only with 1000 rupees. అయిపోయిందిగా, right? So that is the case. Cost efficiency is one advantage. Security and compliance. Strong cyber security and encryption and compliance certification. MFA, multifunctional authentication, and regular updates enhances data protection. So as I told you, the data will be, our data will be stored in the Google Drive because we have a confidence that Google Drive cannot be accessed by the other user. So that security maintenance also provided by the cloud services, and for the security purpose, user is least bothered. We are not least bothered about how to maintain the data, how to protect it, security, how data will be encrypted. So if data is not provided at cloud, if you want to maintain it your end side, the data sometimes what happens that anybody is
If you want to store data at your end, the file may be opened at anyone. So because of there is a provision in your laptop or desktop, folder lock తెలుసా, folder lock ఉంటుందా, folder lock పెట్టుకోవాలి, అది కూడా మేబీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అండ్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో ఎన్క్రిప్ట్ చేయొచ్చు, పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. వర్డ్ డాక్యుమెంట్కి డాక్యుమెంట్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఓపెన్ డైరెక్ట్లీ, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తేనే ఓపెన్ చేయొచ్చు. సమ్టైమ్స్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి మీకు, సో బ్యాంక్ విల్ సెండ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఎ పీడిఎఫ్ ఫైల్. దట్ పీడిఎఫ్ డైరెక్ట్లీ కెనాట్ బి ఓపెన్, it will be opened by entering a password. Password is related to your card number, name or date of birth, something else. If you enter that credentials only, it will be opened. Such a type of encryption and decryption process should maintain at your end side if cloud is not there. No word document ki password పెట్టుకోవాలి, ఫోల్డర్ కాపీ పెట్టుకోవాలి. మీరు పెట్టుకుంటారా ఫోన్లో, లాక్ ఓపెన్ చేయాలంటే థంబ్ కావాలి, వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయాలంటే థంబ్ కావాలి, ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే థంబ్ కావాలి, బికాజ్ ఫొటోస్ ఓపెన్ కావాలంటే థంబ్ కావాలి. మీ మొబైల్లో యు ఆర్ వెరీ అంటే ఎక్కడ ఎవరేం చూస్తారో అనే ఒక ఇంటెన్షన్లో ఉంటారు కదా, మొబైల్ ఎక్కడ ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తారు. అన్ఫార్చునేట్గా లాక్ ఓపెన్ ఉంటే మళ్ళీ అన్ని ఫైల్ యాక్సెస్, వాట్సాప్ ఓపెన్ అవుతుంది, వాట్సాప్ కూడా లాక్ ఉండాలి. వాట్సాప్ ఓపెన్ అయినా కానీ మళ్ళీ ఫోల్డర్ ఉంటావు, మనకు ఒక ఫొటోస్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది, మళ్ళీ దాన్ని కూడా లాక్, అది ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అవ్వదు, దానికి కూడా ఒక పిన్ నెంబర్ ఉంటుంది, లేదంటే మళ్ళీ పంచ్ ఉంటుంది. దట్ ఇన్ఫీరియారిటీ మీ అందరికి అట్లా, మన ఫోన్లో ఏమున్నదో ఏముందో అని, ఏముండదు ఏమున్నా అట్లా డైరీగా వితౌట్ లాక్. మీ ఇంట్లో ఒక 1 hour ఫోన్ పడేసిపోతారా, మీ మమ్మీకి ఇచ్చేస్తారా? వితౌట్ లాక్ మన ఫోన్ మన ఇంట్లో మమ్మీ డాడీకి ఇచ్చేస్తామా? ఇచ్చేయం. ప్రతిదానికి లాక్ ఉంటుంది, ప్రతిదానికి లాక్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. దట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ద ఎండ్ యూజర్. అదే ఆటోమేటిక్ లాక్ ఉందనుకోండి, మనం ఏమి ఇన్ని లాక్స్ పెట్టుకొని అవసరం లేదు. సో ఆటోమేటిక్ లాక్ అంటే నువ్వు మెయింటైన్ చేసినప్పుడు యువర్ ఓన్ లాక్. ఇఫ్ డేటా ఆర్ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ బై సంబడి ఎల్స్, దట్ ఈస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ దట్ ఎండ్ యూజర్ టు ప్రొవైడ్ ఎ సెక్యూరిటీ. To provide a security, here cloud providers should maintain cyber security protocols and encryption protocols and compliance certification should be there. And cloud providers already will give an advertisement. AWS is one cloud provider will maintain your data with securely. చెప్తే నమ్మం కదా, we have a so and so security certificate, cyber security certificate we have, so they are authorized that we are provided, we have a security mechanism, our security mechanism is so high. అప్పుడు మనం నమ్ముతాం వాడి దగ్గర ఉంటే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. అండ్ security is next MFA, that is one authentication, multifunctional authentication also one type of certification, and regular update enhances data protection. And this protection and security services regularly we need to change. ఒకటే సెక్యూరిటీ మెకానిజం ఉంటే సరిపోదు, ఓన్లీ ఒక లాక్ వేస్తే సరిపోదు. ఇంత ఓల్డెన్ సిస్టంలో మన డోర్కి లాక్ ఒకటి ఉంటుండే, వన్ ఫిజికల్ లాక్ ఈజ్ దేర్, వీ షుడ్ లాక్ అండ్ మెయింటైన్ వన్ కీ. సమ్టైమ్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో బ్రేకింగ్. ఫర్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, వీఆర్ అప్డేటెడ్ ద లాకింగ్ సిస్టమ్, డోర్ లాక్, ఆటోమేటిక్ డోర్ లాక్ ఉంటుంది, నాట్ ఆటోమేటిక్ డోర్ లాక్. యాజ్ కంపేర్ టు ద ఫిజికల్ లాక్, ఆ లాక్ కన్నా ఆ డోర్ లాక్ కొంచెం బ్రేక్ చేయడం హార్డ్. అండ్ స్టిల్ దట్ ఈస్ ఆల్సో బ్రేకింగ్, ఇట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ as security is a number lock, digital lock. Now digital locks are there, right? So that is updated in the terms of security. Same way cloud providers also should update by using different security certifications and regulations regularly. Next one, note down scalability and performance speed. The scalability says that ఆటో స్కేల్ ఫీచర్ షుడ్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్. ఆటో స్కేల్ అంటే నా డేటా ఎక్కువ అయినప్పుడు డేటా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ షుడ్ బి మెయింటైన్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఇఫ్ డేటా ఈజ్ వెరీ లెస్, ఇట్ షుడ్ బి మెయింటైన్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్. ఎక్కువ అయితే ఎక్కువ ఈజీగా స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి. అండ్ అందుకే మనకి బ్యాండ్ ఉంటుంది, సమ్ బ్యాండ్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి. ఫ్లెక్సిబుల్ బ్యాండ్ అంటే it can be held in any way, any user, any person can hold. Same band చిన్నపిల్లలు వేసుకోవచ్చు, మనం వేసుకోవచ్చు, which is having elasticity.
ఎలాస్టిక్ ఉంటుంది, ఎలాస్టిక్లో ఎలా ఫెచ్ అవుతుంది, నీ సైజ్ ఎంత, నీ రిస్ట్ సైజ్ ఎంత ఉంటే అంతే సైజ్, పెద్ద ఉంటే పెద్దగా, చిన్న ఉంటే చిన్నగా వస్తుంది. సో సేమ్ డేటా చిన్న ఉంటే కెపాసిటీ షుడ్ బి లెస్, డేటా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే స్టోరింగ్ కెపాసిటీ షుడ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. If the data is less, decrease amount of the size. That is, auto scalability should be maintained, and also easily handle traffic spike and demand changes. And this scalability is not only for the shrinking and enlarging, and during the traffic also. Traffic is nothing but number of users accessing the same type of application. Then ER himself, or we can say service providers, a cloud provider should maintain that much of traffic. Traffic conjunction should not be appear, and he will have that much of network capacity should be there to avoid the interruption or delay for the end users. And that is the one service which is already provided. Andike cloud lo enta mandi access cheskunna data will be getting more fast. SBI server, at every minute number of users are accessing SBI portal and SBI ATM, but still we are getting the fraction of seconds, within a minute we are getting the data. So that much of traffic congestion is maintained. So that is called scalability. Is a service is a good at a SBI server. Like, yes, cloud also will maintain scalability. Performance, speed. Once scalability is there and there is no traffic congestion, automatically speed will be increased, right? It provides high speed of data access. Note on these services advantages also. మీకు ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్ చూడగానే అర్థం కావాలి. జస్ట్ బై అబ్జర్వింగ్ దిస్ సైడ్ హెడ్డింగ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 2-3 lines about this advantage. So in the performance there is a word load balancing, ensures smooth performance. Load balancing అంటే ఏంది, సేమ్ అప్లికేషన్ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎక్కువైన అనుకోండి, load 10 members load, 10 members got 15 members, load is increasing, and 20 members with the same application 25 members, load is increasing slowly, load is increasing. So we should balance and the same application is there, then we need to serve for the number of users is more. అందుకే మొబైల్ నెట్వర్క్స్లో we have a different towers. కాకినాడలో ఎయిర్టెల్ ఒకటే టవర్ ఉండదండి. We don't have only one tower of Airtel in the entire Kakinada. Different Airtel providers maintain different places in a different towers. Enduku, the one tower capacity range is at 5 kilometers. Of 5 kilometers tarvata next again one more tower. If it is within that two towers, only one tower always accessing a more number, 1000 users, 2000 users, then your call may be delayed, call connecting is delayed, network may be delayed. And that there is an automatic procedure that once number of users are increasing in this tower, there is a procedure after these many users, this will be diverting to access the next tower, very nearest to the next tower. So Kakinadalo center 1 lo unna tower, if the more numbers are accessing the same tower, then after 1000 users, this will be automatically redirected to the next user for the next nearest tower. Appudu emaithe load balancer ikkada unnavadu second tower is ideal, only tower 1 will get more users, load is imbalance. To balance that, there is a mechanism in that. So once the number of users is some limited, some threshold value is there, after exceeding the threshold value, it is diverting into the next tower. That is called load balancing, ensures smooth performance, there is no interruption. And also edge computing delivers faster response. So this is an edge computing is again is very wide topic, because just to have a glance, edge computing, cloud computing and fog computing, I told you the first class itself, computing is a process which can have a different methods, different technologies. Cloud computing is one technology. We have edge computing, read computing, fog computing, right? So edge computing is a one technology is that
This is also looks like cloud computing, where cloud will be maintained all the services, huge amount of space, but edges as compared to the cloud, we will have a limited resources. See, let's say a cloud computing will maintain 1000 services, and below this layer there is an edge computing will be maintained 500 services at edge computing. 500 services edge computing 1, edge computing 2, 5 more 100 services. To access this user, if you want to access a user as a service 1 in the entire cloud, which is very large, it takes some amount of time, because 1000 services are in the 1000, we need to search for the one thing, takes time. Whereas if user wish to contact edge computing, where which is there only 500 services, searching will be very less. The 1000 lo search cheyadam kanna 500 lo search cheyadam easy. Entire 100 members lo, if you want to identify one person, is very difficult. As if it is only 4 members are there, to identify that person, it is very easy. Andena? Same way, to provide that latency, to provide that delay, to reduce the delay or latency, there is edge computing is coming into the picture. Edge computing is the next layer of the cloud computing, which will don't have all the services, but most of the services will have. When your requested service is among the 500 services, this edge computing will react. No need to go for the server cloud computing. అక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే నాకు కావాల్సిన 60 మెంబర్స్లో 1, 2, 3, 4 అన్ని సెర్చ్ చేసే కన్నా, దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఏ మెర్జ్ సార్ట్, బైనరీ సెర్చ్. బైనరీ సెర్చ్ ఏంటి? సర్చింగ్ ఫర్ వన్ ఎలిమెంట్. రూల్ నెంబర్ 22 ఎక్కడ ఉందో అంటే, ఫస్ట్ ఐ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. వాట్ ఈస్ యూర్ రూల్ నెంబర్? 22 నో, 22 నో 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 నో, 22 ఎస్ అక్కడ. దానికోసం ఏం చేస్తాం బైనరీ సెర్చ్లో? లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 halves. హౌ ఇట్ ఈస్ 2, విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ సార్టెడ్, and we are dividing into 2 halves by value as called middle. Half middle divide చేస్తాం. నీ వాల్యూ దీనికన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? ఎక్కువ ఉంటే ఇటు, తక్కువ ఉంటే ఇటు. బైనరీ సెర్చ్ గుర్తుందా? బైనరీ సెర్చ్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ ద సర్చింగ్ టైమ్. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్. డా అయిపోయిందా మీకు? డా ఉందా? డా is a divide and conquer method. Binary search is a one application to reduce the searching time. Same way here, this edge computing reduce the time to search. Cloud computing లో 1000 services లో అన్ని సెర్చ్ చేయడం కన్నా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లోన 500 సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ సెర్చ్, ఇక్కడ లేకపోతే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ 2, 5 more 100 services, right? Right, 2 more services, 2 more advantages. Write down these two also. Accessibility and disaster recovery. Accessibility is a one advantage of cloud computing. So you can access from anywhere of your service, of your photos, of Google Photos, anywhere from the location, for the geographical location, but you should have an internet connection. ఏం రేఖ మేడం ఉంది కదా, మేడం ఉంది. పేరు మేడం, మ్యామ్ చెప్తారు కదా, మ్యామ్ చెప్తారు కదా, మేడం ఉంది కదా. ముందు నువ్వు రాయి, అసలు ఏం రాసినావు చెప్పు. 4 సర్వీసెస్ అడ్వాంటేజ్ రాసినావా? అట్లుంది మేడం. మా ఇంట్లో చిన్న పాప ఉంటుంది, ఆమె కూడా అట్లా రాస్తుంది. అంటే నీకు రాక కాదు, వాడికేమో రాక ఇంత పెద్ద లైన్ని 2 లెటర్ రాస్తాడు, నీకు వచ్చి ఎట్లా రాస్తున్నావు. సో నెక్స్ట్ సర్వీస్ యాక్సెసిబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు యాక్సెస్ ఆఫ్ యువర్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ అ క్లౌడ్. నెట్ ఉంటే చాలు, నీ అమెజాన్లో ఎక్కడి నుంచైనా మూవీ చూడొచ్చు. నీ దగ్గర ప్రైమ్ యాప్ ఉండాలి, నెట్ కనెక్షన్. అఫ్ కోర్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ అకౌంట్, ఫ్రీగా కాదు, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సెసిబిలిటీ. ఎక్కడి నుంచైనా సరే, నీ ఇంట్లో నుంచే చూడాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? దట్ ఈస్ ద వన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్. అండ్ డిజాస్టర్ రికవరీ. డిజాస్టర్ రికవరీ అంటే
ఎనీ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అయితే నీ మొబైల్లోనే డేటా ఉంటే ఎక్కడ స్టోర్ కాకపోతే ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అయిందనుకో డేటా కెనాట్ బి రికవరబుల్. బట్ ఇన్ ద క్లౌడ్ దట్ డిజాస్టర్ రికవరబుల్ ఈజ్ దేర్. ఎనీ ఫిజికల్ డ్యామేజెస్ అకర్ కెన్ ఆల్సో మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ వర్చువల్ మిషన్స్ అంటాం. VM1, VM2, VM3. Virtual machines will maintain same data in the different locations. Automatic backups prevent data loss, data replicated quick recovery, minimal downtime during disruptions. These are the advantages comes under disaster recovery. ఎప్పుడు గూగుల్ డ్రైవ్, గూగుల్ ఫొటోస్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు. ఈవెన్ దో you lost your physical device, you change your physical device, right? Samsung to iPhone change aina you can recoverable device manad madra avannadu po until unless that syncing a sync avapothe em cheyalem, right? ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మీకు వచ్చేసినాయి అంటున్నాను. ఎప్పుడో చదువుకున్నారు ఆల్రెడీ, చదువుకున్నారేమని రాయట్లేదు, ఆల్రెడీ తెలిసి రాయం కదా మనం. ఇవన్నీ లేవు ఎక్కడే ఇప్పుడు రాసినావా మీ క్లాస్లో, ప్రీవియస్ క్లాస్లో కదా, రెగ్యులర్ క్లాస్లో. Let's note down the types of models. So question ఏంటంటే what are the cloud models we have? Cloud models are two types. One is cloud service model, cloud deployment model. Deployment models again three types, service models again three types. Three types: public, private cloud and hybrid multi-cloud also there. 5 unte pakkan pettu. So general question and confuse avadu. Explain cloud models undadu because which is very vast. Question is that what are the cloud models and explain any one. There are two types of cloud models. One is a cloud model deployment model, other one is service models. In the deployment model it is 4: public, private, hybrid and multi, whereas service models are as, PaaS and SaaS. Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. So deployment models are basically different business models adopted by cloud providers. They operated in two models. So service models ante మనకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి, ఎలా యూజ్ అవుతాయి. డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ అంటే ఈ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్లో హౌ వీఆర్ యూజింగ్ అండ్ whom they are using. Whom they are using, if it is private, if it is public, anybody can use. Private is restricted for only one organization. Hybrid like here అందుకే ఏం చెప్పాను, పబ్లిక్ ఈజ్ లైక్ ఏ ఆర్టీసీ బస్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ కెన్ రైట్, అప్పుడు రాయొచ్చు. Private is your own taxi, your own car, sorry not taxi, your own car. And whereas hybrid is both public and private combination like taxi, like it is taxi. Whereas multi-cloud is nothing but that Netflix example gurtupettukondi. Netflix doesn't have its own storage capacity. It uses the capacity of the Amazon, Google Cloud and IBM Cloud and so on, multi-cloud. అంటే నీ దగ్గర ఎక్కడ బ్యాగ్ లేదు, ఇందాక చెప్పిన నీ దగ్గర బ్యాగ్ లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ ఎ 10 books.
Everyone will have an own bag, their own books and pens. But some person will don't have any bag is maintaining. మనం ఒక్కొక్కసారి ఖాళీగా వస్తుంటాం కాలేజ్కి. ఆ ఉన్న ఒక నోట్బుక్ పక్కన నోట్బుక్లో బ్యాగ్లో పెడతాం. ఆ 10 బుక్స్ ఉంటే షేర్ చేస్తాం, 2 బుక్స్. ఎందుకంటే మనం స్టైల్గా కాలేజ్కి ఊరికే వచ్చేయాలి, అంతేనా? సో దట్ ఈస్ మల్టీ క్లౌడ్ సర్వీసెస్. హౌ ద సర్వీసెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్. ఈ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి, డేటాబేస్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే వీఆర్ లీస్ట్ బాదర్ అబౌట్ హౌ ద మెయింటెనెన్స్, రైట్? హౌ ఇట్ విల్ బి మెయింటైన్, వీఆర్ లీస్ట్ బాదర్డ్. బట్ వీఆర్ యూజింగ్. అందుకే మనకి అమెజాన్ ప్రైమ్ క్లిక్ చేయాలి, డబుల్ క్లిక్ చేయాలి, లిస్ట్ ఆఫ్ మూవీస్ రావాలి, దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయాలి, జస్ట్ సింప్లీ ఐ విల్ వాచ్. అది ఎవరు లోడ్ చేస్తారు, ఎప్పుడు లోడ్ చేస్తారు, ఎంతసేపు లోడ్ చేస్తారు, లోడ్ చేయడానికి ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారు, మనకు అనవసరం. అందుకే మూవీ రూల్స్ అని ఒకటి ఉంటుందిగా, మూవీ రూల్స్ మన సంబంధం లేదు, ఎవడో ఒకటి లోడ్ చేస్తాడు, దాంట్లో హ్యాపీగా మూవీ చూస్తాం ఫ్రీగా. మళ్ళీ అమెజాన్ ప్రైమ్ వాడాలంటే అమౌంట్ కావాలి, నెట్ఫ్లిక్స్ కావాలంటే అమౌంట్. మూవీ రూల్స్ ఇంకేముంటాయి? ఐ బొమ్మ ఈజ్ ఓవర్ నౌ, ఉందా ఇంకా? సో ఇవన్నీ ఏంటంటే టికెట్ పెట్టద్దు, బట్ నెక్స్ట్ డేనే సినిమా చూడాలి. మన శంకర్ ప్రసాద్ సంక్రాంతి కన్నా ముందే చూడాలి ఫ్రీగా. సో దోస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ వీఆర్ యూజింగ్. బట్ బిహైండ్ దట్ సర్వీస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ విల్ లీస్ట్ బాదర్డ్. దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్. సమ్ టైమ్స్ ఏంటి, మనం ఒక క్లిక్ చేస్తే వస్తాయి, సమ్ టైమ్స్ అమౌంట్ పే చేసి వస్తాయి, సమ్ టైమ్స్ ఏదో ఒకటి ఇంకొకటి చేస్తే వస్తాయి. ఆ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. See here, for the public cloud, write down accessible to anyone. For a public cloud, just write a description that this public cloud is accessible to anyone, cost effective and shared resources. Cost effective is nothing but less cost, our dream will be fulfilled. The dream is to travel from college to Kakinada. With 20 rupees, it is fine. 20 rupees of ticket, my task is over, I will reach safely to my home. And with the cost factor also less cost, and my journey also safe journey is over. But it can travel at anywhere. బట్ ఆ సీట్ దొరుకుతుందా లేదా తర్వాత సంగతి. ట్రాన్స్పోర్ట్. వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ప్రైవేట్ క్లౌడ్, యాజ్ అండ్ వెన్ యూజర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వెరీ లగ్జరియస్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టాండ్ ఇన్ ద ఆర్టీసీ బస్ ఇఫ్ ద సీట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ట్రావెల్ విత్ ఆల్ ద పీపుల్. సో ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఐడియల్ with a luxurious, then such people can preferable their own vehicle, either maybe a bike or maybe a car, right? So in that case the cloud also, the cloud environment, everyone okay 5 minutes. So in the private cloud there also resources are there, database is there, different kind of applications are there, but all the resources are meant for only KIET college, that is private. There is application, different kind of applications are there. Maybe your attendance monitoring system is there. For example, online attendance monitoring system is there in your college. For example, thumb impression. And your internal marks, there is one app or website is there for exclusive for KIET college. Your faculty will upload your internal marks in that app, and the same app student can be log in, can see your roll, enter your roll number. It can be visible to your semester internal marks as well as the previous semester external marks also. If there is an app, such type of app is there, if such type of app is there, then we can say that this is also can use multiple users anywhere from, not only in the college, can access that app from your home or anywhere, but this can be accessible not for every user in the universe.
It can be accessed for the only KIET students, because the KIET will have own cloud. It maintains the such type of application as attendance monitoring system is one app, and also along with attendance marks one app. So such that these are the resources are maintained at one end side, and simply users are accessing these, and this location is called as cloud, but this cloud is meant for only this college, this organization. Then such type of cloud is called as private cloud. మన కోసమే ఉంది ఆ లొకేషన్ అంతా. మన డేటా, స్టూడెంట్ డేటా, కాలేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎగ్జామ్స్, వర్క్షాప్, బూట్ క్యాంప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అందులో. దట్ ఈస్ ప్రైవేట్. ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ ఫుల్లీ కంట్రోల్ అండ్ హై సెక్యూరిటీ బట్ కాస్ట్లీ. డెఫినెట్లీ నీ ఓన్ కార్లో రావాలంటే ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అండ్ ఫుల్ కంట్రోల్. నువ్వు కూర్చొని రావచ్చు, పడుకొని రావచ్చు, ఎట్లయినా రావచ్చు, నీ ఇష్టం కార్లో. But ultimately you have to spend not 20 rupees is enough to travel from college to Kakinada. You have to spend 500 rupees, which is cost factor is increased. When you are preferring luxury, ultimately cost is increased, right? Then hybrid. This hybrid offers privacy without full ownership with flexible and security. Instead of buying a new car to coming to the college regularly, just you rent a car, pay for only 300 rupees or 200 rupees, and you come with your own, you feel like your own taxi during that time, and nobody will sit along with you. You are only the person, and along with driver you can sit, but how much of time? Only for duration of time. And again the return journey you can book again once again. So when it is, I told you, the same in the hybrid cloud, which is not your own cloud, it is not your responsibility. Organization is not responsible for maintaining everything as like private. If it is a private cloud, attendance monitor system app should be maintained by the somebody else in the college. Somebody own a student group or any faculty group or any administrators has to maintain, update, mark, upload into them. Whereas some clouds are there is a one big cloud. Among that, portion of cloud only we are taking rent, portion of space we are taking for the rent, and that maintenance is not our responsibility. While taxi also responsibility, maintenance, puncture, if it is done a puncture, we are not responsible. If it something went damaged, not responsible. If fuel is not there, not responsible. We'll pay for 200 rupees. His duty is to drop at college, and also we are paying at some amount of space to use, and that providing that space is the responsibility of the providers. We are not least bothered about. So that is called like hybrid cloud. And security, everything will be there, because cloud providers will see about the security purpose. Like here the public, so I've written all the public cloud, no? In the bracket write down, these are the key features. Just in the bracket of public cloud, note down these 4 points: scalability, cost effective, accessibility, and managed services. See, whenever you are going to explain about these providers, public, private, hybrid, and multi-cloud, these are the diagrams are most important. Once you draw this diagram, then explain it with an example, like taxi example only, private car examples, bus example, RTC bus example. But you should have a technically, that is general explanation is fine. General explanation with comparing to the data, and also that having this diagram. Right. Next after.